ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nkachi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, onye chụwa anyị daa, onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ma onwe. A sị m na onye anyị na-achụ ga-ada, onye na-achụ anyị ga-ada, maka na nwa agụ amatarata ahịfịa, nwa eze bụ eze. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, ihe ọma dị n'ede ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. A sị na akakaka ya ma ya na chichiji ya ma ya na ndụ anyị ga-adị, na anyị ga-edu ude ndụ ka nka. Onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi gboro isi onye atị ka ihe anyị na-eme wee nwe isi ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ keeping the convenat, idebe ọgbụgba ndụ. Uru ọ bara, the benefits of keeping the covenant. Whenever you refuse to keep covenant, be ready to receive adequate punishment. Yes. Mana before nga n'iru, ọkwa dịkwa oke mkpa. Echefukwana na aja anyị na-achụ nke ọnwa kwa ọnwa, nke ọnwa Maachị ka na-aga n'iru. Echefukwana na ya bụ aja bido n'ọnwa 6 nke Maachị. O kwesịrị ịkwụsị na 19th bụ Saturday. Yes, ọ ụbọchị o kwesịrị ịkwụsị. Mana anyị chọburu ka anyị mee na Monday. That is extended it to Monday. However, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị yọrọnụ ka a hapịa na ya bụ Saturday o kwesịrị ịbụ, ka emechie na ya bụ Saturday o kwesịrị ịbụ, maka ihi na gịnị mere na Anambra steeti ebe anyị nọ, Monday na-abụwa sit at home. So e nwere restriction of movement, and o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị chọrọ nọ na Nigeria nọ nso chọrọ ịbịa sonye na ya bụ aja mmechi ya bụ aja nke ọnwa. Maka ihe anyị wee sị ka anyị kọsida ndị na-etu ahụ. So anyị na-ebuchiata nyawo imechi nyawo ekpere anwa na Saturday instead of Monday anyị na-anwụ. So ọ ga-abụ anyị ga-emechizie at that 14th day. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ ụbọchị, akọwago m ka ọ ga-esi wee mee. Na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja a ga-achụ on that 14th day by 8 o'clock, anyị ga-achụ aja pụrụ iche na Ugochi tubelu ọdịnala temple. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, you let me know before the time. Aja anyị ga-achụ nke anyị ga-achụ na temple maka mbunye elu ya dịpụta ihe aja nsuru ọkụ ka ọ bụ. Anyị chụcha aja ndị a, then ọkụzie 10 o'clock 10 a.m. ndị niile nọ nso anyị chebe na mmiri ebe anyị ga-eje chụọ aja mee saraka to all the water elements, the salamanders, the water sprites, the mermaids, and all the elemental beings in the water. Anyị ga-ego ihe dị iche iche ihe ọnụ na-eri, then wee mere ha saraka. Anyị gbagotazie n'elu ana before noon. Anyị jeje chụọ aja anyị ga-achụ na temple wee kpọkuo all the other elements, ndị nọ n'ikuku, ndị nọ n'anyanwụ, ndị nọ n'ọnwa, ndị nọ na kpakpando, ndị nọ n'ikuku, ndị nọ n'ala, ka ha bịa soro wee sonyere anyị na aja ka anyị ga-achụ. Ya bụ aja anyị ga-achụ bụ aja ebulu. Anyị kwubusie okwu n'isi ndị niile anyị na-arụ, ndị sonyere anyị na aja bụ aja, anyị gbuo onye bụ ebulu ahụ a ga-eji wee mesara aka
mmanya na ụdị mmanya ọbụla ị na-aṅụ ga-adị available na ya bụ ụbọchị. So ọ bụrụ na ị nọ nso ịbịa sonye. Echefukwana, mana ọ bụrụ na ọ nwere ka isi wee ghara imit ọp isonye na nke ọnwa Maachị, echefukwana na nke ọnwa Eprel na-abịa, ọ ya ebidokwa na 6th. Ya bụ nke Eprel anwa ọtụtụ ndị mmadụ ebukwuokwana maka ya bụ nke Eprel. So ihe ọ pụtara bụ na nke ọnwa Maachị a bụ ozi na Satọde ka anyị ga-achịkọta ya. Ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja, ya bụ ụbọchị Satọde, unu ga-enwetakwa, ndị enwere ike ịbịa, unu ga-enwetakwa vidio ya na ọdio of ya bụ mmemme etu o si wee mee, ya na etu esi wee chịkọta ya n'isi njedebe. So ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta vidio a dịka isi wee malụ. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu abụrụ m onye na-eshi ọrụ mmụọ na social media because it's not possible, it's not necessary. Ịghọtara ya? I know for sure of, so ọ dọrọ necessary. Also ndị ọ gbasara bụ ndị a ga-esi ndị ya message because we respect people's confidentiality. Yes, very important. Now, n'isiokwu anyị nke ụbọchị tata bụ the importance of keeping covenant. Mana before nga iru, echefukwara na Ugochi tubelu na temple. Anyị na ụbọchị Sunday anyị na-arụ ọrụ Monday to Saturday. Anyị na-agbakwazi afa Monday to Saturday. Distance is never a barrier n'ịgba afa. Distance is never a barrier n'ọrụ mmụọ. Maka na onye chọrọ ihe ọjọọ ga-eme mmadụ, enidro ya present. Yes, onye chọrọ ịrụ ọrụ ọjọọ n'isi mmadụ, onidro n'iwu na onye a ga-anọ present ma ọ rụọ ọrụ ya alụ. Onye n'obodo oyibo eburu akpa ya empty handed nataba. Ịghọtara ya? Etu anwa ka ọ chiwa dịkwa possible na mmadụ nwere ike ịrụ ọrụ ọma n'isi gị whether ị nọ nso ma ọ nọ nso, because distance is never a barrier. Ịghọtara ya? Kama na ihe ụfọdụ emewuro ha wee kesa na ọ dịrọ possible. Ịghọtara ihe a na-alụ bụ ihe a na-eme ewu ihe mmụọ, ọ bụrụ ihe a na-ewetara at least sentiment. So nke a bụrụ ya. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na o nwere challenges ị na-enwe ịkụzi n'ọta, ịgbakwana nkịtị when things are not going right, feel free to chat me Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu or oraifite directly. I pick my call myself. No matter how busy, I answer my call, I respond to my messages directly. However, I might not be ready, available to pick your calls immediately because I will not need distraction. However, once you drop message or voice note on my WhatsApp, just trust that I must respond. Yes, I must respond within hours. I must respond. If I'm not online immediately, I must respond after doing my work, especially once it's in the evening, Nigerian time. Anything from 7 o'clock to 8 o'clock, I will respond to all messages. That one is sure. You got that? So, and feel free to call me. More namo they available. If not, you drop all message. No, you have you would it in nature, video call. Send the message in nature. Such. Then can was again be less busy for that. You got that? And here in a minute, brand of ma. Then nke ọzọ nchọrọ ịkọwa maka ya bụ ihe bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala abụrụ magic. Ihe onye nchụaja na-eme, i present ya petition, ya request before the spirits, before the forces of nature, before the nature beings, and plead on your behalf, so that whatever that is their challenges will be granted, will be resolved. Ordinana ọgwụ is a corrupt processes. Etago mana ọ bụrụ onye bụ core ordinana. So
ihe nji bịa n'ụbọchị taata bụ gee ntị ma gee ntị nke ọma, ị ga-esi ya tụsara ndị ya dị ọnụ na ndị enyi gị, because I am sure your life will never remain the same ma ọ bụrụ na ị gee ntị ma gee ntị nke ọma. Isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ keeping covenant. Gịnị bụ covenant? Covenant bụ ọgbụgba ndụ mmadụ nwere, mmadụ na mmadụ nwere, ma ọ bụ ọgbụgba ndụ mmadụ na mmụọ nwere. Mana ihe nji maka ya specialize n'ụbọchị taa chọrọ ịkụwa maka ya bụ ọgbụgba ndụ mmụọ na mmadụ nwere. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe na-agaziri gị, you must be very honest enough. Bụrụ somebody bụ gentleman to the core, and make sure you keep every agreement, every covenant, especially every covenant ọbụla gị na mmụọ nwere, ma ọ bụ gị nwa nwere direct, ma ọ bụ nke nna nna gị ha kwetalụ. Ka mmadụ o nwere ndị mmadụ kịta, ndị bụ ndị ụka iri eri, ọ na-akpọkụ Jizọs ya chi ndị ụka ọbịa, ọ na-agwa Jizọs ya si ya na ya na ezinụlọ ya ga-efie. Ịghọtara ya? Dan out of ignorance, onye a na-enwe ọgbụgba ndụ chi ndị ụka ọzọ, ndị alchi ndị ala ọzọ, na-ekweta nkwa n'isi ezinụlọ ya. Na-aka mmadụ ga-atụ ụka ndị ọbịa batara n'ala Igbo na 1885, meaning na 1985 ka o mere 100 years. So you can calculate it now. Ụka ọbịa is only 100 and something years n'ala Igbo. But I'm talking about our forefathers, our great-grandfathers. Where did they get here? Ha nwere ọgbụgba ndụ with the gods of the land. Ha nwere ọgbụgba ndụ ha na ndị angelu nke Chukwu maka nchekwa ngwuru, maka ọmụmụ, maka ihe ịga n'anya ya, maka ndụ, maka na ha kwenyesi ike nọọ ndụ bụ isi akụ. Mgbe a na-agwa gị enwero ajọ ọgwụ ọbụla dịnụ, ha ebere ifro na si baa tata mgbe echi, gbasara ndị Igbo ji ekwu nọọ ndụ bụ isi akụ. So ogologo ndụ na-arụ isi ike bụ number 1 prayer point. During their time is not like this our time. Ndị mmadụ na-achọ shortcut ka agwọ ọgwụ oke ite, ka agwọ ọgwụ ibobo, ka agwọ ọgwụ dị iche iche, nnukwu ọgwụ dị iche iche. O nwere ọtụtụ ọgwụ ịya abụ ọgwụ na ịgwọ, mana echefukwana na ọgwụ na-ebu ebu. O nwere mgbe ọgwụ ya awa oburuo, o jiri aka ya kpaba nri, ana m ekwu na-ekwusi ike. So be sure of that. Mana ndị gboo enwere ọgwụ ọjọọ ha gwọrọ. Ihe niile ha na-agọ n'ọfọ bụ n'ọndụ bụ isi akụ. Ihe niile ha na-agọ n'ọfọ bụ maka ọdịmma nke ụmụ na ụmụ ha ndụrụga ndụ. Kpatara na mmụọ niile ha gbọtụrụ bụ ndị anjelu nke Chukwu na-echekwa ngwuru, dịka Arobinagụ, Amadioha na ndị ọzọ dị iche iche eji chekwa ngwuru, ma udo ma ogwu. Ndị niile abụ ndị eji chekwa ngwuru. Ha nwekwara ndị anjelu nke Chukwu agbọkụ dịka akwari ọmụmụ,
ụfọdụ na-akpọ ya akwari ọmụmụ, mana anyị nwa na-akpọ ya ọdụ ọmụmụ, the gods of the fertility. Etu a ka ha si kpọtụ, mana o nwero nke ọbụla ha mere n'ụdị ọgwụ ka o butewe ego, mba, maka na ọ na-agbụrụ a wa agbụrụ na-eji maka ego gbuo mmadụ, agbụrụ na-eji maka ego mee mpụ na ọtọnọ. Mana our forefathers respected the sanctity of life. So whatever you are doing, consider life first. Maka na it doesn't matter if ị kpatara ego tata nwa echi, then you don't need to sacrifice your life on the altar of getting rich. You can be successful without soiling your hands. Ofu onye ka nne m na-ekwu okwu, ọ na-asị na ya chọrọ inwe ọgbụgba ndụ, ọ dagoro na ya ga-eme ihe ọjọọ gbuo onwe na ezinụlọ ya atụgo ha tabara afụfụ, dị afọ na ya chọrọ end poverty na lineage na amụ ya amụ. Some people don't really understand how things work. You can never keep what you did not create. Let me tell you one thing. Statistics have shown that a lot of people that won huge amount of dollars, money, through lottery, most of them lost the whole money. It's just a matter of years. Because no one can create wealth. The person just dabble into wealth. If you see anybody that does not know how to create wealth, he just dabble into wealth. Believe in me, the person will waste the money. It's just a matter of years. Through one illegal thing. But today they are broke. You know why? The reason, they did not learn how to grow wealth. They just stumble wealth. And they will see misuse wealth. Because money is spirit. You understand? So you must learn how things work. If not, those your children and that generation for in order to end poverty. I'm laughing. Because you might have money to build house today. Your children might grow up tomorrow and decide to do away with those houses and those properties of yours. You know why? They did not learn how to grow money. So, keeping covenant. The greatest thing you can do for yourself is to learn how to grow wealth. Because you must know the principle that governs creation and wealth, so that success will follow. But once you refuse to learn those tricks behind success, even if you are given 10 million naira today, you still waste it. You understand? Ima how things work. Understand that there is spirit behind money. Then how to plan it and how to apply it. I will not forget to use the word that someone I respect so much, former governor of Anambra State, Sapito Obi, will always say, he who does not plan is planning to fail. He keeps saying it. You must learn how things work and plan ahead. Because if you are clueless of how things work, you can never be successful in that area. So, Korean Makieku, yeah. Obubandu di chiche
enwere ọgbụgba ndụ personal covenants ndị mmadụ nwere uche mmụọ, nwee family covenants. Now, on your own, have you tried to discover that ọgbụgba ndụ anwa gị na mmụọ nwere, starting from your iyowa in your present earth life, the covenant you have with mmụọ, have you truly kept them? Have you? Ọgbụgba ndụ anwa nna gị na nna gị ha nwere with ụmụ mmụọ, ị na-emekwa anything humanly possible to keep them? Or are you a distractor? Your work is it to destabilize the already agreed norms? Is it what you are into? Destroying every agreement. Then let me warn. If you're a type that normally pay less attention in keeping agreements, you will never succeed. For you to be successful, you must be a type that always keep agreement. So for you to be successful, you must learn how to keep and know the do's and the don'ts. Kamarad, whatever challenges you are facing now is as a result of not done what you're supposed to have done 5, 10, 15, 20 years, or even your previous life. You must be able to play according to the rules. If not, you will put yourself into challenges and troubles. Example, your parents used to have agreement with the landlord, the man that owns the house where your parents and you used to live. What is the work of landlord? To provide shelter. The landlord provides shelter for you, your parents, and your family at large. Under this agreement made between your parents and the landlord, that let's say every year per annum, that your parents should pay so amount of money for the maintenance of this particular property they are staying in, the flat. Now, if for any reason your parents is no more, and you really want to continue enjoying the cordial relationship and good things in this particular property you are staying, you must be able to honor and take responsibility of continuing keeping the agreement reached with your late parents. Because if you fail to continue paying the rent, but because by paying the rent you have accepted that, look, the owner is the landlord. It's like paying homage. A guy and a poor mgbe ihe a na-akpọ ibu ihu ana, maka na onwe family nwere ike ọ bụrụ na ya great grandfather bịakwutere ha wee sị ha biko na ha enwere ana, ha nyegoro ha ana ka ha biri. Ndị be anyị na-emie, enwere ike were ana nye ya great ya fathers sị ha na ana anyị na-enye ụnụ na ya ada elesi ụnụ ana elesi, mana na ụnụ ga na-abịa ebu ihu ana. Onwe ndị ka na-ebi na Bible today, ụnụ ga na-ebu ihu ana bụ na every year or every 2 years na ụnụ ga na-ebute mmanya, let's say mmanya dị etu a uche ọjị wee bịa na be anyị wee sị na ụnụ na-ekenekwa anyị na etu anyị si wee nye ụnụ ana ebe unu bi.
by so doing unu nwa na-ekweta ta true na abụrụ ana unu mana unu ime appreciate na anyị hapụrụ unu kwunu biri na ana etu aka ọ dị that landlord rented his property to you or your parents. So for you to continue enjoying that facility, that house, that apartment, you must be willing to abide by that agreement reached with your late parents. If not, you will be kicked out of that property. You understand? You will start having issues with the real owner of that land, that property. And if you keep refusing to do the right thing, do you know what you will do? The person will eject you, either peacefully or forcefully. Keep reminding you, Mr. Chibike, yes, it's true that your parents are late, but we agreed with them when they are alive that they will be paying so amount of money per annum so that they will keep enjoying this facility. And for you to keep enjoying this facility, since your parents are no more, you must be able to continue renewing the rent. If not, you have issues with the landlord. The landlord will give you notice. And if you refuse to pay, the landlord will not have any option than to eject you, either peacefully or forcefully. Depending on how you will see. So it's either you move out of the properties in peace or in pieces. So the challenges you are having as of today is as a result of your negligence. Yes, yes. I keep quoting it. Joshua 4:6 says, my people are suffering because of their ignorance. Most people, yes, yes. Stop blaming your uncle, stop blaming people around you that they are evil, that they are the one responsible for your predicament and whatever you are suffering today. I laugh in Chinese. You got that? Huh? Ichebuze na ndị Igbo na-ekwu iwe okwu si na chi onye adịghị n'izu n'isi na chi ya wụ. I don't care about how people feel about you or how people feel about me, because ọ bụrụ na ndị mmadụ akpọbere onye ọgwụ ego kpatabere ego, ọ bụrụ na ndị mmadụ echebeghị ajọ echiche against you, a man will be successful. As long as you are living in this gross material world, some people must be envious of you. Some people must plan evil against you. So have that one in your head. O nwere ndị nwere ike inwe ntaji anya ọ ka ọ bụrụkwa gị maka a na-ekwu maka ya. Ụfọdụ nwekwara ike inwe ntaji anya ọ ka ọ bụrụkwa Ifeyi nwaanyị eke ọ ka asịkwa na nwa ya kpatara ego. So ihe ọ bụla ime na ha ga-ekwuriri, ha ga-asịrịrị. You got that? Now, when people are talking about that, it's because you have become something. And mgbe ọbụla ndị Igbo na-atụ ilu si na chi onye adịghị n'izu isi na chi ya, meaning if your chi does not permit or support any evil to happen to you, you will live long and grow gray hair. Or in Igbo, na chi onye adịghị n'izu isi na chi ya. If your chi does not permit that evil perpetrated against you, it will never succeed. So, ebe ọ bụ na mmadụ go na chi bụ ụzọ chi ji oke. Why can't you align yourself with your chi? Why can't you align yourself with your ezumezu? Why can't you align with forces of nature?
Do you know why my ezumezu will never allow people to happen? You know why? The same thing with you. If you start today doing the needful, my ezumezu knows that every month I must do lots of sacrifices to them. Maka na ekene dike na nke o mere omekwa ọzọ, ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị ya gwọta ọzọ. So for the fact na mụ na-echukwa ndị mụ na ha so, ha ga-akwụdoro m maka na ha ma na ihe dịrị m mma na m adị echeso ha. Therefore ha ma ekwe ka ihere mee m. Therefore ha ma ekwe ka echiche ndị ilo na-eche ka ọ gazie. Ezumezu mmụọ niile mụ na ha so, ma ndị na-echukwa na ndị na-echukwa m, ndị na-emere ihe na ndị na-emere m ihe, ha niile ma ihe m na-eme na aja m na-achụ. Therefore they will not accept whatever Ofeke says about me. The same thing with you. So you must align yourself with the forces of nature that so follow you. Chukwa chigi, chukwa ndị ichie, chukwa anabe nna gị, chukwa mmụọ niile, mmụọ ọbụla nọ na ngwurube nna gị ma ọ bụ arụsị ma ọ bụ mmiri. Chukwa ya element, chukwa agwụ gị, agwụ ikwu nna, agwụ ikwu nna. Ịchụkwacha ndị ndị a niile nwanne ị n'ọfụma. Chukwa arụsị. Mgbe ọbụla mmadụ chọzi ka o jee mee ihe ọ ya eme gị bụ no, ndị niile anyị na-echukwa agba okirikiri sị mba, onye nke a bụ onye nke anyị ihe ama eme ya. Ịma na onye a na-achụ gị, ịma na onye a na-achụ gị nwe ada. Mmụọ kwudoro gị, onye na-achụ gị ga-ada. Onye mere gị ihe ọjọọ ị na-achụ ga-adakwazi. Ịghọtara ya? So ọ ihe a ka ị kwesịrị ịma. Ka mmakwara gị atụ ọzọ ka ị weghọta ihe na-ekwu nke ọma. Mere ihe dị n'ụzọ gị ka chi gị na ezumezu mmụọ so gị ndị tụrụ bi ụwa ka a kwudoro gị. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ ihe ị kwesịrị ịma bụ how to keep ọgbụgba ndụ ahụ ndị nna nna gị ha nwere with ndị anjelu nke Chukwu na-echekwa ngwuru. Ka m gwa gị ihe mere mgbe gboo. Mgbe a na-agwa gị ihe enwere ihe dịka police, enwere court. Ihe a na-enwe survival of the fittest. And ọ bụrụ kịta ka ndị ajọ obi na ndị ekworo na ndị anya ukwu bido dịba. As long as human being dị ndụ, enwere ndị ekworo na ndị anya ukwu mgbe gboo. Ejefukwana data legal story a kọrọ gbasara Cain and Abel. Abel wee onye ọrụ ugbo wee chụọ aja. Nke Abel wee ọchụnta wee were ihe anụmanụ chara acha wee chụọrọ Chukwu aja. Cain wee onye na-afama wee were jirelele na-agba Chukwu anya. Ọ Chukwu ka ọ ga-enye ihe dị mma. Wee sị na anabataghị aja ọ chụrụ. Wee gbuo nwanne ya. So ịfụna na ọbụla taa ka e kwuru na anya ukwu bidoro. Ịghọtara ya? O bidoro mgbe gboo n'okoko ụwa. So na-enwe survival of the fittest. Onwe onye ga-abata etu ọ chụwa ụmụnne ya ka ọ chụfusịa ka ọ kpakọrọ ana ha. Ụfọdụ ndị ụjọ gbara ọsọ mgbe gboo mgbe ana dị. Ọ ya bata n'obodo ụfọdụ nwere ike anọkọta etu ofu family ma ofu ụmụnna kwakọrọ chee bọọdụ ha fụrụ empty land n'obiri. Mana ụdị ihe adị ọzọ kịta maka na enwe ọkụzi ana. So etu a ka ọ dị mgbe gboo. Now mgbe a gbaziri na-eme ihe etu a, o nwere onye a ga-achụgbu ọtụtụ ọ sị na ya ma abụ. N'ebe a bụ ihe dịtansị ya, n'ebe a bụ ana ihe nketa ya. Ime ihe ọ ga-eme, ọ kpọtuo ochie, kpọkuo ndị ichie, kpọkuo mmụọ ikwu nne na mmụọ be nna ya na ana be nna ya sị ha chekwaba ya. Onwe ọgbụgba ndụ etu agha ndị Juu si wee nwee ọgbụgba ndụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Wee iwe act of convenat. Ihe ejiri mara ọgbụgba ndụ aha nwere. Maka na ndị ilo gbara ha okirikiri. Chukwu okike wee sị na ọ bụrụ na unu ga-eji m wee mere chi. Gada ị na-efe chi ndị obodo ndị ọzọ unu gbara unu okirikiri. Na ya ga-abụrụ unu chi. Mana na a ga-enwe nkwekọrịta. Ya bụ nkwekọrịta nke mbụ bụ na
ihe dị na Ark of Covenant bụ na unu ga-edebe iwu ya bụ Chukwu, iwu ọdịnala, that 10 commandment bụ iwu ọdịnala na ị ga-edebe na ọ bụrụ na unu debie na ya ga-ekwe ka ihe ọjọọ ọbụla mee unu, na ya ga-ekwe ka unu na-anwụ ọnwụ ike, na ya ma ekwe ka ndị mmadụ chụpụ unu n'ihe nketa unu. Ọgbụgba ndụ etu a ka ndị nna nna anyị si wee kpọkuo ndị anjelu nke Chukwu, kpọkuo Amadioha, kpọkuo udo, kpọkuo ogwu na ngwuru, were ọkụkọ wee kwubie okwu na ọjị na ihe ndị ọzọ wee kwubie na taa ka ya bụ Okeke maọbụ Okafọ maọbụ Okorie maọbụ Okenkwọ na-akpọtụ ogwugwu na ngwuru a wee mee mmemme etu esi eme. O nwere ike o mesịa ya otinye ogilisi. Echefukwara na those ogilisi maọbụ atịfatị ọbụla edebelụ n'ebe emelụ mmụọ abụrụ onye ma bụ mmụọ, na mmụọ bụ spirit nọ n'ala, na those na-etinyere bụ ihe ga-eme ka i wee lota the exact place emerie. Nke bụ ihe ga what you will be looking at so that you remain focused. Ọ na-edo etu a ndị mmadụ si abụ ọ bụrụ ndị ụka Rom enwe ihe dịka image ma ọ enwe ihe dịka monument, ihe ọgbụtọrọ ọgbụ ị ga na-enegara anya in order for you to control your spiritual mind to focus on one place. All you had represented, don't artifact or glaze or whatever, is not the real more. The real more is there, is spirit. You cannot see it with your 2 eyes unless you are gifted. All you amen. You got that? So ọ bụrụzie na ọ kpọtụcha mmụọ anwa, o wee kwe mmụọ nkwa si ya na anya na ezinụlọ ya na ya ga-edebe iwu ọdịnala nke mbụ. Nke abụọ, na ya ga na-echukwu ya mgbe ọbụla obodo na-eri ji, ma ụbọchị ọbụla obodo na-eme agwụ, ma ụbọchị ọbụla obodo na-eme ikeji ma ọ bụ ofu mmemme nke ma ọ bụ nke ọzọ. Olu akwa na mgbe ahụ were oke ọkpa chukwu ya ma ọ bụ nnekwu, depending na ihe mere agree. Mana and the agreement ya bụ ka a na-echekwa ngwuru ka Chidimma na-adị. Ọ bụrụ na akpọtụrụ ọdụ ọmụmụ, ekpebie na nwe ọdụ ọmụmụ akpọtụrụ ga na-ewetara ha ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwaanyị, na mgbe ọbụla amụrụ nwoke ejegbuori ya oke ọkpa, amụọ nwunye nwaanyị ejegbuorie nnekwu. Ihe abụcha agreement e nwere. Nnekwu ana ejegbuorie nnekwu. Ihe niile abụ agreement. Emechaa agreement ya nwa na nchekwa ga-adị. Example, na ngwurube nna m enwere agreement na nwatakịrị enwere agreement na ya ma nwụnata ọnwụ ike. Onye ga nyiwe mara atọ sị na ngwurube nna m, okay, for even the larger family and the nnukwu nna ji anyị na ha, na onweboro onye ọbụla nwụrụ ụnụ asị na ọnwụrụ na accident, that is na enwere accident ọnwụọ n'ihu accident no ọnwụọ na the spot ma ọ na-ebudeju n'ọgwụ ọnwụrụ. Onweboro since I was born. Onweboro onye lineage m asịrị na obu machine pụọ nwa accident moto gbuo ya ọnwụrụ. Ọ dịrọ possible. Yes, onwegoro ndị nwụrụ nụ onye a ga-aya ahụ normal, that is ya ahụ normal, ọ ji nwụrụ onwe peaceful. Like my late father, before ọ yere ahụ ya ahụ normal, nwụrụ onwe. Ịghọtara ya? So ihe na-atụ aka ọ dịkwa na ndị ọdụ nwere onye ọwụ na mfụ mụ na ụmụ adịgo m involved na 2 fatal accident ndị mmadụ nwụsị na moto anwụsị ampụta ọkụ ya akọ m n'ahụ. Ịghọtara ya? Ihe abụọ ọgbụgba ndụ nna m na-ekwubie mgbe ọ dị ndụ nwere nwa ya ọbụla ga-anwụ n'ihu ya. Dotakwa na isiokwu anyị keeping covenant. O nwere covenant mmadụ nwere personal covenant, nwee covenant mmadụ nwere bụ family covenant. Nna m so ekwu ya na nwere nwa ya ọbụla ga-anwụ n'ihu ya. And none of I did not today. Onwebere enyi nwanne m ọbụla nna m mụtara nwụrụnụ. Ịghọtara ya? Echefukwa na nna m ukwu na onwere nke ya nwụrụ ihe, mana nna m dị n'ụmụ today. Mana ana m achịkwa na enwere ọgbụgba ndụ dị iche iche, family dị iche iche nwere. Ihe iji enwe mpịawa azụ bụ na most of you refuse to keep that covenant. Nwaka mmakwado ga-atụ. Gị nwa bụ onye eriri eri, o nwere ike ngwurube nna ga bụrụ ebe e nwere obi. Ọ bụrụ ebe e nwere obi. Obi ahụ e nwere na ngwurube nna gị chere obi iwu ebe ofeke na anụ, obi iwu ebe e doro nsọ. Ihe ị ga-eji wee quantify ya bụ ihe ị ga-eji kọwata ka nwere ihe ma wee maatụ wee tụọ ndị ụka si asị na enwere chapel, dedicated chapel, ebe ndị mmadụ na-eje na-ekpe ekpere. Etu anwa ihe obi, ihe anwa ihe ejikọtata ihe obi bụ obi wee consecrated place for ndị ichie.
ebe ezumike ndị ichie, ebe ndị ichie na-anọ wee kpaa nkata maka ọdịmma ngwuru. Ndị ichie na-anụ ya na-akpa nkata, mmadụ na-adọtakwa ebe a na ọgwụ ebe a kpaa nkata. Ọhịa obi mụ obi maka na ọ dị secret. Nwaanyị nọ na nsọ ada abata n'ime obi. Ebe ọ bụ na ifuru obi, ọ gwụrụ onwe nọ n'ime obi chọrọ ịkpọ nọ n'iro kwuo aka onye apụta. Ịghọtara ya? Example, na mụnwa wo Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na ụmụnna m, ọmụnwa bụ onye restore obi ndị nna nna anyị ha, my ancestral obi. Mana ebe ọ bụ na ndị ọzọ niile ejebere ụka, mbezie lụọ ya na ngwurube nna m. Ya bụ obi ahụ mbọsị nlụsịrị ya ededicatịrị m ya, onye nwa the new obi of EZE-ANA Ugochi tubelu Ogbuefi. Now that obi ahụ awụ ịkpọ to the ancestors, our ancestors, they told ta na ngwurube nna. N'ezi mmụọ niile ndị nna nna ya fere akpọtụ wee chụọlụ ha aja, wee yọọ ha ka ha kwudoro anyị ka anyị debe ute, ka ihe ọma dị iche iche na-eme na ngwuru na ndụ anyị ga-adị, anyị ama nwụọ ọnwụ ike na ihe ọma dị iche iche na-eme na be ndị ọzọ ga na-eme na be anyị. Wee gudoro ụmụ mmụọ wee gbuoro ha anụ, ha kwudo ha kụba anyị dịka oke osisi ọjị. Onye ọbụla bụ mkpa ọbụla obi bịa na be anyị, bịa na obi anyị, na ụkwụ onye a ga-eji wee naghị aka nke o ji bịa mma. Anyị gudobe ihe ọma dị iche iche, ihe niile a gudoro ụbọchị ahụ si ihe ọma ka a gudoro. Example, igudochi ihe niile a wee nwee ọgbụgba ndụ ụdị ndị ichie Chidimma ga na-abata na ngwuru. Oke, o nwere ike like nke mere na family, yes, gị nwa ka nna agwa. Nne nna nna ha wee gudocha ihe niile a merenụ, gị nwa wuo ofeke eriri eri. Mgbe ị tolitere, instead of ịkpa na anakpa na ọfọ, mmalụ ihe ị kwesịrị ime, ịbanye n'ụka, erie ya erie, ị na-eme mpụ, ị na-eme ọtọnọ, ihe niile bụ nsọ a ị na-eme, ị na-edina nwanne gị relative gị, ị na-edina nwunye mmadụ, ị na-eme mpụ, ihe ọnwụ na-awụ mpụ na ọtọnọ na nsọ a na ị na-eme. Now you are receiving brulala, you are receiving mpịawa azụ for desecrating what is holy. Now ị na-enwe mpịawa azụ because na imere ihe ị kwesịrị ime. Na ị na-enwe mpịawa azụ because of your ignorance. Dịka nsi wee kwuru akwụkwọ Juel si, Juel 4:6 na my people are suffering because of ignorance. Why you are suffering is you are ignorant to know what you supposed to do. Now ị nwere ike isi na ya fada jere ụka na akụwara ọrụ gị. Now you will continue na ya ignorant. So you should blame yourself. Ọgbụgba ndụ anwa ndị nna nna gị ha nwere weta ụmụ mmụọ ndị ichie. Iso na-etinye aka na-emebi ịnọkọta ikpe ofu ofeke. Ọ bịa na be nna gị na-efekasị nnu na-efekasị oyi na ụdị na ya na-arụ ọrụ ezinụlọ. Ịma ọnụ onye mmekasị ka ewu. Ị na-ediri ka apịawa agha azụ, and onye ka a na-apịawa gị because of your ignorance. And remember, in spiritual matter, ignorance is never an excuse, because any child ọbụla that refuses to learn his parents' language should blame himself or herself. It's a responsibility of any child, every child, to learn the language of his parents. So every human being on earth should learn the language of Almighty. Which is language of Almighty? The laws of nature. Ihe nature chọrọ ka ime, and the laws of nature is ihe a chọrọ na etu a chọrọ ka isi bie ndụ. Kedu ihe imere? Ị nwere ike na-eto ụtara obere chenji, obi dị na be nna gị, ma ọ bụ na ịkpọtara ndị eriri eri ndị otu ha bịa kụrụ obi gwuo, were ụfọdụ na ngwuru kpọọ ọkụ, mebie ihe ọgbụtọrọ ọgbụ. Those things a na-emebi what you cannot even create, and they don't even care. Those entities of powers na-abịa eme nzukọ n'obi a. Mgbe iji ekụsa obi, kere ebe ị chọrọ ka ha nọrọ na-eme nzukọ. Ajụjụ ka gịnwa ka ndị ezi ha na-ajụ. The assembling point, ebe ha na-anọ na-akpa maka ọdịmma ezinụlọ n'ogwurube nna gị, ije pịasa ya, kere ebe ị chọrọ ka ha nọrọ. Ihe ị chọrọ to destabilize nwakwa eziokwu, ka ha na-ehovazi around dịka ndị nwere ebe obibi, and ị chọrọ ka nke gị gaziere gị. Nwatakịrị sị na nne ya alahụla, ya nwa ya alahụ. Ebe ọ bụ na iji eghasa nke ha sị na ha ma enwe ebe ezumike, gị nwa ya enwe. Ebe sị na ha ma enwe ebe obibi, gị nwa ya enwe ebe obibi. So for the fact that na gị nwa na onwe gị destabilize their own, they will destabilize yours.
so mgbe ọbụla ị bịa site ya ka iwere aja wụnyere ha na garị ha ga-awụnyekwara gị aja na garị multiple fold. So what you are suffering today is as a result of not doing what you're supposed to have done. You got that? So stop blaming anybody. So mgbe ọbụla ị ga-emebie nke ha and put them in a state of jebe adị mma na ba adị mma, nwanne ị ga-anọkwa na jebe adị mma na ba adị mma because iwubere ha ọnọdụ ewubere gị ọnọdụ. You got that? So mgbe ahụ ị ga-emebie the covenant nna nna gị ha nwere with ụmụ mmụọ na-aga ewubere ha ebe ọnọdụ ka ha wee wubere ezinụlọ ọnọdụ dị mma. Mgbe ị ya gbasaa ya nwanne ọnya ka ị na-eresive. So onwere onye na-eme gị, onwere onye mere ibie. Ya? So ihe ị ga-eme ị ga-ejikwa ọsọ were ije. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị iwe ebe a mebiri ọfọ a nwere agreement the symbol o representịrị. Ebe mebiri ọfọ nwanne jee wachie ọfọ anwa ka e wee restore oge ihe nke gị. Restore ihe niile anyị mebiri emebi, itinye aka n'imebi obi jee restore ya, itinye aka n'imebi ọfọ jee restore kwachiatara ha nke ha ka a wee restore nke gị. If not, ebe ị nọ ka ị nọ. Ị ghọtara ya? Ihe m na-achịkọwara nkịta ka m makwara otu atụ ọzọ maka na ihe ndị alaike ịma atụ bụ ichefuo ihe m kwuru cheta ihe m mara na atụ. Ọ bụrụ na nna gị wee wealthy man have multinational companies and the rest of them have great investment, ọ dị obvious na o nwere ike nna gị ọ bụrụ na o nwere agreement ụfọdụ o nwere with the banks. O nwere ike some of the business o mere o nwere ike no na some loans from banks, and some of his investments nwere ike ịbụ ihe o use as collateral. Now o nwere ike, let's say example na nna gị nara ego na bank na-eme na every year na ọ na-akwụ 500,000 or $1 million to service those loans so that ka shide mma continue na-adị. O wee nwee for any reason ya father wee nwụọ, o wee bụrụ na gị nwa bụ nwa ya ị bịazie ka gị nwa na onwe gị na-emezi inherit his empires, his businesses. However, you refuse to honor the agreement your father nwere with those banks. Nwanne ị ga-ereceive bulala, ị ga-ereceive mpịawa azụ ị ga-ereceive bụ na oge na-abịa oge those banks will come and take up all the properties of your late father for the single reason that you refuse to honor the agreement nna gị nwere with those banks of paying some homage, paying some debts. Because of Nigeria, a ga-agbawa ụgwọ. I will seize all the properties. The same thing bụ ihe na-eme gị today. Agreement nna gị ha na ụmụ mmụọ nwere na-aga na-ebosi eji eri ji na-aga awara ha ji. Ụmụ mmụọ nọ na ngwuru eji chekwa ngwuru. Bọsi eji eme agwụ na-aga elota agwụ gbuo ọkụkọ agwụ. Bọsi eji emedo ihe niile ọwụ bọsi eji eme ọfọ eme ihe niile. Ịma otu obodo unu si eme mmemme. O nwere ụfọdụ mmụọ nọ na ngwurube nna gị once in a year ka eji egburi ọkụkọ. What is ọkụkọ one? Mana ihe mmụọ chọrọ wụ that recognition of keeping the covenant. Iteta bụrụ onye eriri eri itonite agreement ahụ idebere ya, then you will face the consequence, and that consequence is what you are facing today. And that consequence you are facing today we na-ebute those challenges of life you are passing through. You got ya? Maka na onye kene sonye kene ya. So what you will do is go back. Start from today keeping those covenants your forefathers mere. Onwe nke itinyegoro aka out of ignorance wee break here, try to restore them back ka ha wee restore nke gị. I'm a living witness. Agwara m ụnụ na ngwurube nna m na nnukwu nna m bụ onye nọ n'ụwa ụwa wee great traditionalist. Onye chiri ọzọ, o chichara ọzọ gbuo ihe a na-akpọ isi iwu na mgbe anyị na-echi ọzọ a na-echi ọzọ EZE-ANA, mana anyị nọzi na modern world ọnya mere na m nwa EZE-ANA egburu ozi isi. Mana ndị nke my forefathers o gburu isi ya afọ ihe a na-akacha n'ihu mgbe ahụ. Yes, na mgbe o gbuchara isi anwa chi ọzọ bụrụ nnukwu mmadụ, mgbe ọ na-achọ ịnwụ o were ọfịa wee nye my father. My father told me this himself. Mgbe ọ na-agwa m ihe adụtụ na mbụ onye eriri eri n'ụka den ihe ndị mgbe ọ na-ekwuru ihe ndị echere ukwuru sed mba ejeme. Ịghọtara ya? So o wee sị m na nna ya nwụkwa na ọfọ nna ya nyere ya mgbe nna ya na-aya ahụ.
na nna ya nyere ya ọfọ a na ọfọ a wụ ọfọ ngwuru na wee were ọfọ a wee je tụfuo n'ụdị maka na ọ gụrụ standard 6 o jere ụka o jere ndị jere akwụkwọ mgbe ochie na o were ọfọ a wee je tụfuo o wee nọgide wonde wee sị na ọfọ a bịa na-apụ ya n'ahụ na ọfọ a ya tụfukwara ụkwara ihe nnukwu ihe dị na ngwuru ka ya tụfuru o wee chebezie ka o je chọta ọfọ ahụ ebe ọ dị at least ka e were ọfọ a jechee bịa ya edekọba ya o ruzie ọ bụrụ na esugo dati ọhịa ọ tụfuru ọfọ a ọkụ so o wutekwara ya mana ada ụtọ na ọ na-ejezi ụka nwere ihe ọ gbọrọ ya. My father told me this mgbe ọ ka dị ndụ but as onye riri eriri ụka then I laughed over it. I didn't take it serious. Mana when my father died, but before my father died, ọ yabara ahụ mgbe ọ yabara ahụ he was like na ọ ga-amasịkwana ya ka some of the things emere ọfụma etu o kwesịrị ka emee ha mana nwanne ya nwoke ya na-ekwu enwere ike inye support. He now called me that by December na ọ ga-enwe ike ka ebido mewe some of these things mana unfortunately on not December November that year ọ nwụrụ. So mgbe ọ nwụsịsịrị wee jee n'afa o nwere ihe mebere jee n'afa wee na-asị m wee na-afa na-ajụ m kere ọfọ a na-ana m ọfọ njụ na onwere ọfọ ọbụla enyere m ha wee ba na nna m kwọrọ maka ọfọ abụọ afa si no yes na ọ data ọfọ anwa nna m tụfuru na ọfọ abụọ ọfọ mba eje wachie na ọfọ ngwuru na onye abụ ikikere ngwuru. Do you know what I did? Ihe abụ ọfọ izizi mụnwa wụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu yuzu ihe mmerụ ebu ụzọ je wachie data ọfọ wee kpọtuo chi m wee nkwazi ọfọ chi and everything chere mma wee dị. Today I can tell you that my today is better than yesterday. Yeah, you can be a living witness. Check my videos years back and the Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. This is miracle. And then my one and Kega American calendar. More than me, he was a bad. Do you think he can win war fighting the spirit? You can't. Stop opening spiritual warfare. Don't stop opening warfare. If you don't hear what you cannot finish. Again, I'm more na maka. Take us a look here, win with the war. Even Jesus and the Bible, whenever his spirit die. Because he knows how things work. That spirit can never die. Managawa wofeke ndoka when sense ndi bona tabana. Some as I'm talking to you now doing this video, somebody is somewhere fasting, destroying his body in the name of fasting. Now shouting, die, 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 spirit of this, die, spirit of that, die, ancestral spirit, die. They will never die. Instead of you, by the time you die, you're already opening more enmity. You are making yourself the enemy. One day, be ready, Makabrulala. Because they will never die. Oga balagi, Mimo Wegi, Metaheni, Kahagoziegi. As long as these gross materials is involved, they are in charge. Metaheni, Ogaziegi. Mo Wegi Oniloha. And receive Obrulala. So, Bidocha. Ndiri na we major, money ni major, Gura keyboard, yeah, you Hasana, Mekopa, need very sorry. Habalagi. Restore yenine, imebi. Nki wani kimebi, Worono de Muma, no big where you are hambal. Mua Ogbuefi Yaka, ime appeasement to these spirits. Catch them muddy. Makano talk out about where to teach Imo working their enemy. You're your own. Nobody will save you. Spirits can never die. Know this one here, this is your score. Jesus did not even kill any. The worst he can do is telling even the unclean ones to leave this person they are holding. Makanonya there to a hatch, there's no nyamba. That's the worst he can do. But saying to die, they will never die. Because Chukwu can mark angel, the white spirit, the dark one. So, common nature, again, Aloko, is so. Emily Helen so knows of Bar from Marie or Saturday more. Catch them muddy, Kaposega Sadi.
ime oke ite ime ibubo abụrụ onye ga-asọbụ ya problem because ihe ị na-eme na ọ dị ka onye ji mmadụ ụgwọ refuse ịkwụ ịgba mmadụ ụgwọ jegoro venza onye iji ụgwọ will never be happy with you. Ọnọdụ etu ị nọ kịta idozicha ihe kpọsa obere ihe ihe ele obere nwa je gbatuo dị trempan kpọsara ihe tie ihe. So o nwere mgbe ọbụla ị hapụrụ imedo edumezu mmụọ gị na ha so si ka ije gwọọ ọgwụ ka ị baikọtụ ha ịdịrọ interested ịchịkwa chi gị ịdịrọ interested imekwa agwụ gị ịdịrọ interested imekwa ndị ichie na ọka ije gwọọ ibobo ma ọka ije gwọọ oke ite ha nwere ike ịgbarụ detere by that time isi na dibịa ya egwuo wayo dibịa ndị na-arụ ya isi na ha egwuo wayo a na-akpa na anakpa na ọfọ bụrụ otu chukwa chi gị na ezumezu ịfụ na onwere mmụọ na-agbawa ụgwọ natural things bụ oke gị ga na-abịa naturally ya ancestors anwa irecognize you echukwa gị bunye gị ike ikwere na ọ na-eme na nke ikpeazụ a maka na ịmara ka onye ọdọ si kwado medo ha ka ha medo gị. Ụmụ ajụjụ nwere na nkụzi a nkụzi taa sendelu meseji 08056737672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ọ WhatsApp nọmba ka ọ bụ ịchọ m na YouTube type Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite subscribe or like our channel, click the bell so that mgbe ọbụla anyị mere post ka enye gị information ya gazie n'ọfọ